द वे फॉरवर्ड इज थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा होस्ट हरजोत सिंह। पिछले हफ्ते असी गल शुरू की सी प्रेजिडेंट ट्रंप की इंपीचमेंट की। जब सारा लास्ट एपीसोड होया सीगा तद कांग्रेस विच इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही सन, मोशन पेश किया गया सी, उस दे उपर वोटिंग हो रही सी एंड नाउ एज वी स्पीक ट्रंप नू इंपीच कर दिता गया है। He has become the third president in the history of US after Andrew Johnson and Bill Clinton जिन्हां नू impeach किया गया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। We have amongst us Mr. Inderjeet Singh Kalirai, Mr. Jotpreet Singh Sahi and Bill Singh Nijjar। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਊਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the process of the impeachment is not valid, it is not the way to go। and ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕਿਤਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, it was going to be a democratic majority। The interesting piece to note is there are 2 and 3 congressional representatives from the Democratic Party who voted no। And regardless, they had the vote, it was a majority vote, there's majority Democrats, and the impeachment has happened। इंद्रजीत सिंह जी, 2 स्पेसिफिक चार्जेस हैगे प्रेजिडेंट उपर। एक कि उन्होंने एड विदहोल्ड की यूक्रेन नू देन तू जस्ट टू गेट सम पॉलिटिकल फेवर। ही वांटेड सम डर्ट अबाउट वाइस प्रेजिडेंट बाइडन's सन हंटर बाइडन, राइट। और दूसरा जिहड़ा चार्ज हैगा वो हैगा कि उन्होंने ऑबस्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस की है। बिल जी, मैं तुहानू पूछना चाहूँगा एज एन इंडिपेंडेंट, डू यू थिंक देयर इज इनफ एविडेंस दैट होल्ड्स वाटर कि ये 2 जिहड़े चार्जेस हैं वो प्रूव होंदे ने इस केस विच? हाँ जी, सत श्री अकाल। पहला तो तुहानू ते सारे गेस्ट नू ते सारे लिसनर्स नू। ते बेसिकली ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ نو ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ 20 ਵੋਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਡਿਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਬਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫੇਅਰ ਗਾਈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਦਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। जी जी जी। So I think this is more of a Democrat Party थोड़े
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਥੋੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਊਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਫ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਬਿਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦ ਡੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸਵੋਰਨ ਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬਹਾਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ they have been trying to impeach or get rid of Trump from the day one. And Bill Pai da kehna ke bhai yeah they've been trying and they might have a excuse there, a reason there to get to go through with impeachment, but the impeachment would not be successful, so why bother? So but let's go back and let's look at what the Democrats have done. Starting 2016 Democrats were the opposition party, and opposition party is what basically keeps the government from running amok and just doing whatever they want to, and keeping them in check. So they were trying to keep Trump in check, watching them like a hawk, making sure nothing goes wrong. There's nothing go wrong with it. Republican Party did a similar job or same thing when Obama was president. The day after the Obama got elected, in the Republican strongholds, there were talks about him being a Muslim and all that other things and not being born in U.S. So this is part of U.S. politics now where you look at every aspect of every candidate and we try to prove something or look for something. So it's not new, it happens and it will always happen. So nothing to worry about over there. Now, second thing is you brought up there are two charges. One is for impeachment for Ukraine thing, holding the aid, and the second is obstruction of Congress. Now, the thing is that the impeachment part, the call, there were several witnesses who were on the call, and they expressed how they felt. And majority of them, close to about 90 or 80% of them, they all felt that by ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਐਂਡ ਫੇਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਦੈਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਟਰੰਪ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡੂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ I don't think so. Right? America doesn't want it. I mean, if we wanted it, we could have stayed in India. Right? We don't want U.S. system to go the way of the India system does. Second thing... Let me jump in. Kali Rai ji, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ when you say ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ and it's not fair, is your complaint ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ what's the problem with the process ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ
simple thing here is it's a numbers game. ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ process impeachment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, impeachment ਦੇ ਜਿਹੜੇ witness ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ witness ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ what do you want in exchange, he had said I want nothing। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਈਡਨ as vice president was given the portfolio for Ukraine, and as vice president he withheld aid in the exchange of a prosecutor for his son. So if we want to talk about corruption, let's talk about corruption. Yeah, let's talk about corruption. ਇਹ ਜਿਹੜਾ prosecutor ਹੈ, you would agree that it was the whole world, whoever was participating wanted that prosecutor change, not just Joe Biden, but क्या एविडेंस हैगा एंड हु इज सेइंग कि भाई वाकई एक कुछ गलत इत्थे होया है, एंड हु आर द इंपॉर्टेंट विटनेसेस जो जिन्होंने फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस सिचुएशन दी, हु वर विदहेल्ड फ्रॉम कमिंग एंड टेस्टिफाइंग अंडर ओथ। इस बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਰਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੋਗਸ ਹੈ। Democrats are a bunch of sore losers. They have always tried to impeach every president. They tried to impeach Bush Jr., Bush Sr. They wanted to impeach Reagan. So this is nothing new. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ Republican president ਨੂੰ ਕੱਢੋ. And the only way they can ਕੱਢੋ is they impeach. Kamal ji, let me ask you this. Yeah. Let me ask you this. ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਰਾਈਟ? And then they're looking for reasons. I can't hear you. Your connection is pretty bad. Can you hear me now? I can hear you now. Yeah. Okay. So ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ, क्या उन्होंने इस बार वो वजह मिल गई है? फर्स्ट, क्या तुसी ये बिलीव करते हो कि दिस aid was withheld? No, I don't think it was withheld. Even if it was, I don't think it leads up to impeachment. So that's a different question. कालराज जी, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ wrong doing ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ wrong doing ਹੋਈ ਹੈ but it does not raise to the level of impeachment? Is that your argument? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਨਿਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣੀ process ਜਿਹੜੀ impeachment ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, Congress can impeach but Senate has to convict. And when Senate has to convict, you need 66 votes. Justice Roberts doesn't even come into the game. He's going to sit there as a judge. He's going to pass judgment after the Senate has convicted. Kaliraj ji, 67 senators. Ji, Kaliraj ji, it's a mountain bigger than Everest. Let me ask you this. Constitution ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, I think was that the reason President Trump said कि I can shoot somebody on the 5th Avenue and I won't lose any sport? Was that a comment on people's No, that is totally not in context with this. Okay. That was in context of the political arena of the day. It was the public support that he had. And the media, we want to blame the media. We can say whatever we like. But
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਏ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 85% 90% ਹਿਲਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ it's a political game, ਆਪਣੇ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, it's basically a Democrat versus Republican. The issue of impeachment needs to be bipartisan, and bipartisanship was not there. And wrong or right, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪੀਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਪੀਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। You know, there is bipartisan in this thing, but bipartisan thing is कि उन्हें impeach ना करो। Exactly, and I was coming to that. 3 Democrats voted Bill Clinton appeared to testify before the Congress. Can you give me a good reason why people who have first-hand knowledge of this situation, right? People like Mick Mulvaney, people like John Bolton, why have they not appeared before the Congress to testify under oath? What do you think? Executive privilege has been exerted every time by every president. Every president, exactly. Inderjeet ji, think about the precedent you are setting now. In 2 years, in 2020, 2024, whenever there will be a Democrat president, who will have a Democratic House, who will have a Democratic Senate, what would your answer be if that Democratic president acted the way Trump is acting today? And Jyothpreet ji, we are going to disagree on how Trump is acting. I agree with America First. I'm asking you, if a Democratic president had acted the way, if Obama had acted the way that Trump is acting today, when he had in first 2 years, his Congress was Democrat, the Senate was Democrat, right? How would you have responded to that? I would respond the same way I responded then. Obama told Congress, if you don't do the work, I have a pen. So Obama can make legislation with a pen? Yeah. Then what Trump is doing, Trump is saying America First. You are okay with that, so why object to Obama? Why did Republicans object to Obama? They never tried to impeach Obama. Jyothpreet ji, Inderjeet Singh ji, we are slightly steering away from the debate. देखो एक गल असी समझिए कि just because कोई president ਦੀ ਤੁਸੀਂ policy पसंद नहीं करते और ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ politically you don't agree with him, that's not a reason for impeachment. And just because you agree with the president, he's doing very well for you, that does not mean he gets a pass on wrongdoing. The question we have in Harjot ji, I have to apologize. The pass on wrongdoing is a bipartisan issue. This was not bipartisan. You will not get an impeachment that will succeed ever. No matter who's in power, who the Congress is, who the Senate is, unless you can get 66. And Harry Reid, on the process of judges, created a majority vote. And now the consequences are being visibly taken. How many judges have been appointed through McConnell and his process that Harry Reid set in place? Now, if sometime in the future, just like Jyothpreet ji is saying, somebody comes into Senate and they change the procedures to majority vote, then yes, we will always have a problem. Kalraji, right now, it's a 66. Kaliraji, has been already changed. Okay, let's hear from Bill ji. Bill ji, देखो असी सारे थोड़े we're beating about the bush. The question is this: 55 days the delay होई है Ukraine nu aid release करने च after it was approved by the Congress. Now there are two arguments. One side says कि भाई इस करके रोकी गई एड क्योंकि उथे करप्शन सी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड टू मेक श्योर कि जो करप्शन पहला सी वो कंटिन्यू ना होए. And the other side says कि भाई इस करके रोकी गई कि भाई President Trump was demanding कि President Zelensky जेडे यूक्रेन देन वो डिक्लेयर करन कि मैं
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ which you think is the story we have in front of us? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਟ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ? ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇਸੀ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ and he has the power to do it, and I think he will use his power as much as possible to do what he feels is right. Kamal ji, do you agree with Bill? No, that Bill is only giving his opinion. And my opinion is much different than his opinion. Okay, what's your opinion? There is no certainty that you can say कि बिल उन्हें ट्रंप ने एड रोकी इस करके है क्योंकि वो चाहता है कि तुसी इन्वेस्टिगेट करो बाइडन नो जी, पर दूजी हिसाब है कि उन्हें एड रोकी है ताकि करप्शन पहला इन्वेस्टिगेट होवे यूक्रेन च। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ? सारी एड है खा जाने हो भुखे लोग के होते यूक्रेन इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Okay, You know? So why would I want to? And you should look at Trump's history. This is not just about Ukraine. He stopped aid to other countries too. You should look into that. Ukraine ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ 4-5 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡ ਰੋਕੀ। 2017 ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, 2017 The reason they have Ukraine is because they have some inside guys saying, you know, कि उन्हें इस करके रोकी है, but after Trump released the transcript, there's nothing you see in there that says that कि मैं तेनू एड तां दूंगा जे तू बाइडन दा नाम investigate करेगा. It never says in the transcript at all. So they made it up, and now when Trump released the transcript, everything is gone. Kamal ji, थोड़ी वांगू उड़ गया सारा कुछ। Kamal ji, my question to you is this. ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਹੈ ਉਹ 2017 ਔਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ when there was a much more corrupt government, right? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਕੀ ਗਈ। Now Yeah, but this time there's a new government. He wants to make sure that the corruption doesn't continue. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, You understand that, right? New president. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So it was okay to give aid when the corruption was there, but now we have a new government. Make sure the corruption is gone now. ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਲਦੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਫੇਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਬਿਲ ਟੇਲਰ, Alexander Vindman, Fiona Hill, Gordon Sondland, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ, who have been career diplomats, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ respectable ਲੋਕ ਹੈਗੇ, their testimony, does that mean to nothing? Their testimony is just opinion. Why is their testimony just opinion? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, only Sondland had direct contact with Trump. okay, And Sondland testified that Trump told him, I don't want anything in return. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ everybody else is on the outside. And ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ opinions ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਆਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, doesn't matter in the impeachment, right? ਕਮਲ ਜੀ, impeachment you have to have a crime. ਜੀ, not necessarily crime, not necessarily crime. ਕਮਲ ਜੀ, let me ask you this. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਂਡਲੈਂਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂਡਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ?
See, this is all conjecture. Doesn't matter what situation was. There was no Kamalji, crime committed. if there are 5 people who are working on this at an international level and who come to this conclusion, come to this understanding that there is a withholding of the aid because of these reasons, there are some reasons, and then Sondland goes to Trump directly and say, hey, what's going on? Why are you withholding? That a situation has arisen, right? You always don't get a smoking gun. ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋਤਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ You cannot impeach on situational. ਜੀ You cannot impeach on situational. Impeachment is a big deal. You're removing the president that was elected by the people. You can't just say, you know what, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਦੇਖੋ there is no way you can do that. Okay. Not in this country or any country for that matter. Kamal ji, the question is evidence. Is the evidence sufficient? Right? No, it's not. You know why it's not sufficient? Okay. Because Democrat ने जो है impeachment start की थी ना? जी. They started with quid pro quo, right? तो मेरी खाज खोर मैं तेरी खाज खोर करूँगा. जी. Then they moved on to bribery, which is a crime that you can impeach for. Bribery, they couldn't find any bribery. Then they moved on to abuse of power. The Constitution's abuse of power is not an impeachment offense. Abuse of power is a generic term. Really, कुछ नहीं लगा चलो abuse of power के लाओ. Which has no meaning at all. What do they mean? If you read the articles of impeachment, it says abuse of power, national security. They did not prove that at all in the hearings. So I don't know what they're talking about, and that's why Nancy Pelosi doesn't want to give it to the Senate now. Okay. Because they know they're going to lose. We have hanging on to it. Ji, Kamal ji, we have amongst us Mr. Vipin Bajwa, who is a candidate for California Assembly. Vipin ji, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਵਿਪਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ देयर इज ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ which shows wrongdoing in this case? First to start off, I think sadly as we can see, it has become a partisan affair to some extent, and I think the charges now are getting diminished just because there's been potential impeachments against Trump since before he was sworn in. You saw those commercials from one of our current Democratic candidates, Tom Steyer. And you had Congress members, Al Green, introducing impeachment articles every week. But I think when it comes to these charges that are being presented, there is evidence. And, some of those are, when you read the transcript of his call, he asked foreign government to look into a candidate that was polling at that time to be the top contender to face him and challenge him for his re-election in the next year. I think another thing that gets overlooked is the fact that he was connecting him with his personal attorney, not someone that's necessarily directly in his administration or some other government agency. It was his personal attorney that he's using to conduct that business. And I know we have a lot of talks on quid pro quo, and there wasn't a direct ask, but I mean, regardless of what you think of President Trump, he's smart enough to know you don't ask for those things directly, but they're implied when you read the transcript. And then now what was released over the weekend is 91 minutes after that call ended, there was the order to withhold the aid. Exactly. Inderjit ji, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? I think basically what we've heard, the repeated efforts to impeach, it's giving a stage and rehearsal for the drama that we're witnessing. And again, like Bill has said, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ reality ਹੈ ਇਹ numbers game ਹੈ. In England, we have a different democratic situation. If you're not happy with the Prime Minister, you do a vote of no confidence. And if the House passes that, you have an election. And it goes to the people. In the case of the United States, the House, Congress, can impeach. The Senate must convict. But it doesn't go to the people. It goes to the Vice President. So there's going to be no change. The only change is coming in November the 3rd. All we have done for the last 3 years is watch the stage drama. And at least for the last 2 years, it's been nothing but drama, repeated impeachment efforts. And
Congresswoman Tlaib dancing in the streets, literally. Kaliraj ji, I've known you to be a Republican, very conservative guy, a Trump supporter. Are you telling us that, are you saying that there is unfairness on the part of Republicans with what they're going to do in the Senate? Is that what you're saying? I'm not saying it's unfairness. Because you're saying they're just using their numbers. You're saying they're just going to use their numbers. They're not going to look at the evidence. And that's the reason why they're not calling in. Harjotji, if we have a repeat of what happened in the House, we are going to have 50 plus senators, maybe a few going the other way, like Romney. But we are not going to get 66 senators. You need 67 in reality. So just like Bill said, you need 20 senators from the Republican side to switch. And that is not happening. What I hear you are saying is that these 66 people are so partisan, are so oblivious of their oath to the country that they are not going to care what crimes, what evidence is presented, what crimes have been committed. They're going to take the party line. Is that what you're saying? They are so partisan. Harjotji, the crimes have not been committed. Yes, let's talk about that. Let's talk about that. Asi isnu kive vekhde hain. That's what we are talking about. Vipin ji ne kiya ki ek kuch evidence samne aaya hai aur aaj ek is over the weekend we have learned ki 90 minutes after that call, I think it was Michael Duffy who sent out an email ki withhold the aid. Do you read anything into that? Vipanji, do you read anything into that? That's not a crime to withhold aid. Excuse me. For a lot of countries, it's not a crime. It's not a Again, crime. I mean, was it a crime to withhold aid or threaten Pakistan with aid? That happened. I think that's also why it happens all the time. Yeah, but why was the aid held is the question. It's not a crime to hold the aid, but hold the aid for a personal gain. That's what's wrong. That's the crime. Okay, what personal gain I can deny. How did he get personally? Wait. Hold on. One thing everybody's missing, Biden is not the opposition candidate. He's part of the primaries. Yeah. But Biden is not the opposing candidate. Biden is not, but at the time this thing happened, Biden was considered the leading candidate. They do their polling. And the thing is, we're looking 18 months out from the election. Biden is nowhere near. What? Does that mean he's going to hold aid to Pete? Pete is the leader now, Pete Buttigieg. Excuse me. But at the time that this was happening, it was last July, which is when Biden was the front runner. It doesn't matter. He's not the nominee. Front runner. And again, it's not a question if he's officially a nominee, but the question is, did Trump consider him an opponent? If Trump considered him a nominee, that is the reason there. Trump doesn't consider him. If you're a government official, you can deny something that, okay, I'm not going to let this happen. But if you're asking for, like, okay, I'm not going to let this happen until you do me this, give me this, that's wrong. And that's a crime. He didn't say that. Let me. He didn't say it in so many words. Trump, He's a politician. He knows what's not to say on the record. You are assuming that. Everybody who came into Congress to give evidence said, that is how I felt, that is how I assumed. That's how they felt. And the one guy who said, hey, he didn't say it, he was asked literally, and we've talked about it right now, what do you want? And the answer was, I want nothing. So even if the aid was held 90 minutes, 10 minutes later, that's not the reason. On the so what was the reason? I mean, are you saying that Trump gave it for 2 years to a corrupt country? Now he knows, okay, his major opponent... And again, Trump did not give it. It was pre-approved. Congress approves the expenditure. Kaliraj ji, Jyotri ji, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਮ He did not hold that. ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਡ ਮਿਚ ਮੈਕਕਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਸ
कि ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ totally with the White House, ਅਸੀਂ coordinate ਕਰਾਂਗੇ defense, they have to act as a fair jury. That's a constitutional requirement. How do you see this stance that we are going to act in coordination with the White House even before the proceedings have begun? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ Mitch McConnell ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ. He needs to act as an impartial body and ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ guilty ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ more than likely this is all a partisan issue and ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ. We can't deny that. We can't deny that in a democracy. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਪੈਲੋਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ unbiased ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, right? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ they're going to give. But the question is this, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ the way White House has refused to provide any evidence? Yeah, hune vi jede witnesses they don't need to. I don't know why you're asking the question. They don't need to. It's the Fifth Amendment right for us. They don't have to provide evidence or witnesses or anything at all. No. That's how the criminal system works in this country. It's up to the prosecution to prove. Kamal ji, I'll slightly disagree. Fifth Amendment accused the hunda hai, and is case with The Fifth Amendment says that you cannot be asked to give the evidence that will hurt you. It does not say that you cannot give the evidence that will hurt your boss. That's a completely irrelevant amendment. Yeah, but they want to try to bring in is McGahn. That's his personal attorney in the White House. You can't ask the lawyer to come in and he can say executive privilege. He's a president. He's not a regular citizen walking down the street that you're accusing of. There's some secret. He doesn't want people to testify. He doesn't want people to testify. But the Democrats didn't want to wait for it. They went through with it. Now they were talking about impeaching him again. Kamalji, in certain circumstances, there are missing charges when you don't provide the evidence which should be provided in a case. Obviously, he didn't have to. I mean, that's how the law works. You can't just force people to provide evidence. That's how it works in this country. The whole thing is in court. That's exactly what the obstruction of Congress charges. That's exactly what the obstruction of Congress charges. So are you saying that President does not have to provide any information about what he does in the office to the Congress or to the citizens? President, once he gets elected, he is free to do whatever he wants in the office. No need to provide any evidence. No, I never said that. Well, you just said that. You still provide. You let me finish. For something, President says, no, I'm not going to give it to you. Let me finish. You still need both parties to agree. You still need both parties to agree to impeach. You cannot do it individually and have it partisan based, no matter what. And chair of the House Judiciary Committee, Jerry Nadler, years ago when they were trying to impeach another president, so we don't want to start that topic again, he himself said that it will be very, very wrong for one party to try to do an impeachment without the other party agreeing. So you can't. All it's become is actually a partisan issue. And after this is all over, the charade is over. We're going to have another election. Trump will be in the election again. Everything else is going to continue as is. It's just a big waste of time. Jodhpreet ji, let me ask you this. A jada process, impeachment is a very, very serious matter, right? It has very serious consequences. एक president जिसनु लोगों ने चुन के भेजा है, उसनु तुसी उस position तो हटा रहे हो. Do you think Democratic Party have rushed this process just because of election? An election is coming, or you want to make your senators available for their campaigns? Does this process deserve to be rushed into the way it was? So here's the thing. Democrats believed, the people in there, they looked at the evidence, they believed, they said that something wrong was done, and it justifies an impeachment. Mm-hmm. When you do something wrong, there should be consequences. Mm-hmm. We should not
not do the right thing because timing is not right for the right thing. Right thing is always right. Doesn't matter what the timing is. Okay, I hear you. It's my belief. No, wait. It's my belief that impeachment will actually politically hurt Democrats rather than favor. You know, And I agree with hurting themselves politically by doing the impeachment, but they're still doing the right thing. Okay. ठीक है काली राय जी Or they want to just be on record. I have a question for you. How do you see so many Trump associates, very close associates, being involved in felonies, going to jails, being held criminally liable? क्या ट्रम्प को पता ही नहीं है उसके आसपास ए हो रहा है या how do you see this? Actually, Harjot ji and everybody on this discussion. जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा कैंपेन द चेयर सीनियर एडवाइजर हाँ जी He was only for 2 months. Paul Manafort was only campaigning for 2 months. and he had no idea who he was before he picked him up. Trump did not know Paul Manafort. Exactly. Trump was not a politician. If we look at the campaign manager, So we have a president who has no idea who his people are, what his people are, what have they been doing, who he's hiring. Yeah, But we say, no, he's done nothing wrong. that's an argument for not picking a person like him. No idea what he does, who he hires. Yeah. People get convicted. Well, he didn't know them that well. So why did he have them? Would Yeah. you have somebody? politics is such a process that even as the governor of Arkansas or the governor of Texas, you will not know many of the people who get involved in your campaign. And No, but these were if we actually pay attention to the media right now, people who are being convicted for donating and contributing millions of dollars to Hillary's campaign too. So let's look at the bigger picture. Kali Rai ji, I don't think, I'm not Let's sure. Get back to this impeachment. I'm not sure if that's a fair comparison. Having so many people around you so intimately involved in the process, being held criminally liable, and with those two Ukrainians. All the charges that are filed had nothing to do with Trump. That was Exactly. something else away from Trump. And again, are we going to go? They filed those charges. Oh, right, sir. No, so are you saying that Punjabi ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚ ਚੱਲਦਾ so is he like a ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ all the corruption and he's like a flower that's not touched by that corruption that's blooming? But that, you know what? That was with Obama and Hillary too. There were people who went to jail. Let me go to Vipan ji. Vipan Bajwa ji. It happens to everybody. Vipan ji. A position like this. No, which one of the Obama campaign persons or which one of the Obama cabinets or any of his appointees were convicted? There's no cabinet people who got convicted on Trump. What are you talking about? No. Which one of the Obama campaign people or which one of the Obama appointees that he put in administration? Why Michael Flynn was convicted. Michael Flynn was convicted. Let's go to Vipan Bajwa. Vipan ji, you have seen so much division on this issue across the country and in this panel. What are the political implications of this whole process? Good question. So as you guys know, I was running for state assembly, and although my district is very heavily Democratic, I still, I talk to all voters, whether they're Democrats or Republicans, and there's definitely a very big divide amongst party lines, which is unfortunate. Most amongst our voters and amongst our politicians. I think when you look at how people are going to vote, how people voted in the House, the sad reality is that regardless of evidence, whether it's for or against Trump, has been leaning towards decisions that have been made on a partisan basis. And, I agree with Bill, like the same thing's going to happen in the Senate where people are going to vote against party lines and nothing will come out of it. However, the thing is, when you look at the implications of impeachment, like Joel Smith had mentioned, it might hurt Democrats because currently 31 seats in Congress where Democrats have won after Trump's election, but Trump won those districts. So it's very likely Democrats lose the House, potentially the Senate, and then obviously the presidency we can't accurately predict yet because we don't know who the Democratic frontrunner is. But I think at the end of the day, impeachment will probably go against Democrats, and
if anything, energize Donald Trump's base, and there's not really anyone exciting for the Democrats. And how do you see this act by the Congress withholding the charges, not sending it to the Senate? Is that something you think is going to work against the Democrats? So the thing is, Nancy Pelosi, as she mentioned, she doesn't want to send these charges to the Senate until she thinks there's going to be a fair trial. And so, like, technically speaking, the Senate can amend the proceeding rules to where they bring out the trial without necessarily having to get permission from her. In terms of how it's going to go down, I mean, I think the Democrats and Republicans will agree on sending it to the Senate. Once it gets to the Senate, I mean, there's a few options, right? One is they have a full trial. It's probably going to be a circus. And again, this is saying, regardless of evidence, it's unfortunate. People are very divided. And, there's no way there's going to be 66 votes to acquit, whether you agree with Trump or not. We're not going to reach that number. But, Chief Justice, Vipanji, we have to accept that reality. We have ran out of time here. Kamalji, Inderjitji, Billji, Jodhpreetji, and Vipanji, thank you very much for coming here today for this spirited debate. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੇਗਾ. In a few weeks we'll see how the Senate reacts. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ The Way Forward.